Hello, habari zenu. I see you back again. Karibuni sana to Glow Up with Makena. This is where you get all the juiciest gossip. Celebrities. We do random vlogs and we also interview them. Sawa wadau. And I told you ukitaka kuona any celeb hapa utuambie. Hit my DM pale KESHGRACY on Instagram and on all my social media platforms. Sawa. I'm your girl Makena and this is Glow Up with Makena. Na leo tuko na wadau, you ain't ready. You ain't ready. Nataka kusema na kijaka like ikuji. But anyway guys, you ain't ready for today's episode. Juu na wape assignment moja, try and guess the guests from what I'll tell you. Sawa. Huyu guest, okay. Hii itakuwa outright but sawa. Mmemjua, wengi wenu mlimjua from Churchill show. Okay? So definitely mmejua ni comedian. Number 2, huyu guest alikuwa na show fulani hapo, ilikuja part 1 na part 2. Na kuna part ilibaniwa. Mshaanza kuguess ni nani? Hebu niambieni hapo kwa comment section. The same person. Hey, wadau. Ndiye aliprophesy the doom of, okay, see the doom. The elimination, okay, see the elimination. But anyway, aliprophesy kuna mtu atatolewa kwa cheo fulani. That Moro police. Sitaji majina. But I am sure by now mshaanza kuspeculate ni nani. Hebu niambieni hapo kwa comment section ni nani. Before I give you the final guess yenye itawapatia. Yani hiyo itawapea ni nani kabisa, itaniuza tu kabisa, sawa? Na wapea 5 seconds. Andikeni hapo kwa comment section niambieni. Who am I talking about? Who is this comedian artist mwenye anatoanga pia some music? Anaimbanga pia by the way. Akona sauti. Si kuchekesha pekee, akona sauti pia. Mmeanza kuguess? Okay, 5 seconds imeisha. So guys, this guy is the president of comedy in Africa. And the same guy, saizi ndiye ana run campaign ya a president to be. Siwaambii jina. So guys, mmeguess. Niambieni mmeguess aki. Niambieni mmeguess right. Anyway, so come with me as we take you through the journey of this amazing artist, comedian, yani this amazing personality. Sawa wadau? Yes! Acheni muone, mtamuona sahi. So aki kama uja guess right, umesikia tu kicheko. Kama uja guess right, aki sijui unaishi kwa rock gani. Anyway, I'm your girl Makena, this is Glow Up with Makena and we have the amazing uni legend by the way. Sijui tukute legend, si ndio? Bado kidogo. But hiyo kidogo, but you are a legend. Unajua ni big deal? Maybe, but legend no. Big deal, a very big deal. Unajua hiyo? I'm a bit too big of a deal. Yeah. But legend bado. Yes, so we have Eric Omondi on studio. Yes. Okay, see. Tuko hapa, tuko studio leo. Tuko place. Mali tu. Serene, Mali safi, so unaona? Naona settle on different. Yes, so hi Eric. Hi, how are you? I'm fine, how are you? Nice to finally sit down with you. Thank you. Yani, I'm humbled. Tumetafutana. In Nairobi. In Nairobi ni kubwa. Ni kubwa sana. But finally, thank you. Thank you so much. We are so humbled. Sisi kama Glow Up with Makena family. Yes. We are glad to have you. I'm glad to be here. Okay, so we kick off. Yes. Eric, majina yako kamili ya kitambulisho. Tuanze hapo of course. Yes. Lazima tuende back in time. Yes. We select a rewind. Yes. Eric Otieno Omondi. So Eric Otieno is my name. Omondi is my dad and my grandfather. Yes. So so that's why Omondi is the family name, yes. The family name. That's why we know somebody. Kuna mtu tunajua pia. Anaitwa Omondi. Anaitwa Omondi. Mrs. Omondi. Hapana si Mrs. Mtu wa familia blood. Fred Omondi. Irene Omondi. Irene Omondi. My sister. Your sister. My dad had we are 14 kids. He had 5 wives. Oh, okay. 5. Because I got my two. Okay. Not from the same mom, from 5 moms. Yeah. 14. Na wewe ni mtoto wangapi kwa hiyo familia? My mom was the second last wife. Mimi ni mtoto wa pili in a family of 4. Yes. So in total kwetu tuko 14. Wote tuko 14. So wewe ni kwa hiyo 14 sijui. Unafikiria hivyo vyote? Hapo mbati. Hapo? Bado fanya pigie hesabu. Kwa 14 niko na mangapi? Piga bidii.
Ataipiga. Utaipiga. Lazima nipige mama nani ndo alizaa nani na nani kazaa nani ndo nijue. Anyway. Yes. Sawa Eric. So ulilelewa wapi, kijiji gani, ama you were born in town? I was born and bred in Kisumu. I went to primary in Kondele Primary Kisumu. Then I went to Lake Primary Kisumu, half. Nikaenda Kisumu Boys, nikakuja Nairobi for the first time in 2003. Juzi tu. Mimi ni mzee. 2003 nilikuwa wapi? Ulikuwa umezaliwa? Mimi ni mzee pia. Umezaliwa 2003? Nilikuwa nishazaliwa. Sasa nilikuwa nazaliwa, nilikuwa nishazaliwa. 2003 nilikuwa first year. Mimi ni mubaba. Eric wacha uongo. Mubaba this. Wenyewe ni budesku. Mimi ni budesku, mimi ni mubaba. Wallahi? Yes. In 2003 you are okay, tutafika huko. So how was your growing up? Ulikuwa mtoto mtundu? Were you a cool kid? Umetulia tu? No, I was not a cool kid. I was a mtundu kid. Clearly. And I'm still a mtundu mubaba. And yes, in the family I was the mtundu, of course. Trying to make people laugh at all costs. So I would even, someone would be hurt for me to make everyone laugh. Like ndaweka kitu juu ya mlango nikuangukie ndo kila mtu acheke. Kumbe it was comedy. I mean, I didn't know. Yeah. You ulikuwa unaumbwa. You were being created for that. Yes, but I didn't know how to do it, so I was just doing weird things. I just staki watu sipendi watu wamekaa, watu wachangamke, wacheke. So what's the worst thing ulifanya basi? Ukiwa mdogo ndo watu wacheke. Yeye nakumbukango uko like guys akisingefanya hivi. That was so inhumane. Inhumane is nilienda nikakojoa kwa nini? Kachupa. Nikaenda. Kuna na boy wangu alikuwa anatonga jemu, anapenda kulala sana. Unakumbuka ndo tulala tu kwa class. It's that thing. Kwa loka ulala tu. Mbaya. I think alikuwa ameumwa na tsetse fly. Tsetse fly. Tsetse. So nilimwagia nini hapa pole pole. Ulienda very deep sleeper. Very deep. So haskini ule ataibiwa naenda. Ndio anabebwa naenda. So nilimwagia, alafu najua mkojo ni pia ni warm kiasi. So nikamwagia hii, so alikuwa ulikuwa class akiniambia ulikuwa class 3. Hiyo ni lower nini? Lower si ndio? Class 3 class 4. Nilikuwa nishaanza class 4. Wallahi. And no wafanye hivyo. Nobody saw you in class. Oh, they saw you but no, you wanted them to laugh. Yes, I'm making them laugh. Then and then tukaanza kila mtu akacheka. Of course it comes out at the end of the day. Kuna mtu tu sata snitch. Akasema it was Eric. Na that was okay. Nikaambiwa Eric, it's not okay to take water and pour on your fellow students. Akasema what? Mwalimu akaambiwa it was urine from where? It was his urine teacher. Kuja hapa. Staff room. Wallahi. So that time nilichukua niko na kahoma. That time nilichukua block. You know these blocks that they used to jenga the house. The normal blocks. Yeah. You know? So nikaichukua, nilitoka shule mapema, nikai shape round. It's like a stone, yeah? Nika shape round, nikavalisha kapepa kajwala, nikashona football. You know those these jwala? Nisha imagine page tunaenda. So nikaeka pale. So watoto wanatoka shule. Nasema mtu atapiga hii pena mpaka ifunga anachukua 5 bob. Hiyo siku 5 bob nikaso. Of course. So na usikuze ball. Mtu wa kwanza alirudi mpaka kwa gate. Akakuja. Akapiga pa! Ikasonga blood. You know, I'm trying to make people laugh, but is that you're so innocent with that, but yes, people are laughing here, but ule ameumia mguu. So I was always in trouble. Niambie ulichapwa. Hapo napigwa. There's a very big difference. Ya kuchapwa nilikuwa nanyeshea na kupanguzwa. So nilikuwa napigwa. You see, the things I used to do are ridiculous. Yeah. Mtoto wako ni mchawi. Then later on okay. Later on kwa class 6 7 ndio walimu kaanza kunielewa. Huyu anapenda vituko. Comedy too. But you see, the damage was done. Yeah, it was already done. Yes, so how was it growing up in a polygamous home? It was so cool. I don't know why there's no more polygamy anymore, man. It's so weird. When I was growing up, my mom, there's a Mama Gola, there's Mama Benta, there's Mama Gola, Mama Benta. Margaret is my mom, the fourth one. Yeah. There's a third one. Then there's Grace, and they were friends.
You're lying. Yes, For real? tukaenda ushago Christmas, anasema Janet, unapika nyama? Wacha nipike omena. But ambia Miriam apike ugali. So this one cooks ugali, cooks mboga, cooks, then the food is brought together. And you guys, what we boys go to that to that tree. Yeah. Girls go to that tree. Men there and the women there. But the food is taken, it's brought together. But men si ni babako tu ama? Men ni sasa manko. Waki come through. But father anakula kwa nyumba yake. King treatments. So yeye anakula peke yake, food yake na food zote zinapelekwa. Omena kidogo, nyama kidogo, kuku kidogo, kila kitu. But jaribu hiyo ujinga leo ati mimi sasa ati my first wife then I'm a second and a third and a fourth and a fifth. Tutachapana by the way. Tutachapana. Would you consider that by the way? Would you consider? Now that I've done wife material, I would never consider it. I was in a space with 15 women. Any man who would do polygamy. I wish. Anyway, I wish. With all due respect, handling one woman is a lot of work. So imagine that one. Hey, your dad was a G. Alikuwa the real G. But low culture allows African culture. Is it a low culture? So I'm thinking. The polygamy was a Luo thing. No, it was an African thing. Nimesema Luo because you're there, like specifically. Luos love the polygamy. Until today, Luos practice polygamy, even in the city. Hakuna mjaluo kuna girlfriend moja. So your brand, wame change to Luos are polygamous, all of them. For real? Yes. Kuna mademu wengi sana. So my wife, Luos utapata kuna bibi na watoto na ujui. Na mwingine kwa kitani. Na nachungwa, wote wanachungwa vizuri wamekwa poa sana. Weirdest culture what practice zenu by then mnakuwa maneno ni gani? Nyinyi ndio chukua bibi ya mtu akikufa? Yes, hiyo ni sisi. Sikama la kubali That is us. Sisi tuko na very weird cultures. We celebrate not death, life a bit too much. Mtu akikufa, most laws will take up to 14 days to bury. Na wakasapere mtu akikufa twende tukienda. No, they bury after like a week. Juu hizo maombolezo unless you are corona but kawaida a week. So tuko mbali sana. Si nakwanga like traditionally ni kama 2 weeks. Yes. Alafu I don't know whether those cultures are still there with the venye world develop, but mtu akidai ulikuwa na the idea was you see mimi niko na brother ako na wife na watoto 4. He was the provider. He was analipa school fees, analipa rent, anaweka food. So ule bronco akidai au anabaki orphans, anabaki widow. So wanasuffer. So that's not allowed in local culture. So you take that wife. Unamchunga. But the most important thing is you take the family. That's the idea. So unalipa school. So idea ni is awatakaki kitu yao iende. So first of all, make sure mama udem wife amekuwa hapa na amekuwa poa. Watoto wanakula, wanaenda shule kama nothing happened. It used to work perfectly well. Yeah. Unajua father kidai most of the time watoi wacha shule ama kama walikuwa brave na wanapelekwa sijui wapi. So they try to keep the status quo. Watoi wasione kama baba walikufa lakini life yao inaendelea. So they out feel the effect sana. They feel yes, of course. But during early 96, 97, 98 when AIDS came, the watu walianza kushanio kidogo. You people doing it blindly. Who am die of AIDS? Chukua bibi. Unachukua bibi aje. Forget him. So it killed a lot of people. Yes. Then now that people started rethinking. But it was a very wonderful culture. Kuhakikisha tu you take care of your brother's family, wife and children. So umesema ulikuwa Desta. Turudi sasa shule. Sasa how Eric Omondi came to be. Yes. Ulikuwa Desta. Ulikuwa Desta. Ukiingia Desta, were you known? Were you not a celeb, but were you popular then? No. Uliingia tu kama mtu wa kawaida? Kawaida, but I've always been a popular person everywhere I go. In primary I was popular for the reasons I've told you. The wrongest reasons. In high school I was popular because I was all over because
CU Ulikuwa drama? Okay. CU drama, scouts, music, home science club. Hakuna kitu sikuwa. Wallahi. Yeah, so I was also famous. Daystar was also famous until I met Churchill. For what were you famous for? Uko Daystar before you met I Churchill? now started doing comedy. I was the official college MC. Any big event, Eric Omondi. For real? Ndio MC ya. Ulijipushaji ukapenetrate I'm loud. I'm very loud. Yeah. Which is a plus. It's a plus. No shout sana nikienda mahali. So that's how I became known within Daystar, and that's how when Churchill came, I was actually MCing because I'm the usual MCs, and that's how he saw me. And that's how your journey began. That's how my journey began. I was like, normal. I was making people laugh here. Did you go for auditions? No. Ndo ingia Churchill ama alikuona tu? I was lucky. Those days there were no auditions. I was the only comedian. For real? Yes, I was so lucky. I couldn't get me in funny sana. I was very lucky. But you're funny. Okay, but so. I was in the Mungu because when I started, it was just Churchill and then the guest and then Eric Omondi. So I had all the attention. For real? Yes. Ilikuwa na rangi kama wapi? Sasa comedians sasa tuchanua sasa wale tulizaliwa watoto wa So 208 where were you? 208. Exactly. Exactly. So that's when I started. 208, 209, 208, 209, 2010. It was just Eric Omondi. Imagine 3 years. Like you uliingia Daystar 203 ama? 203 yeah. Nikakaa for 7 years. 7? Ulikuwa unasoma daktari ama? Sikuwa danda. Nilikuwa na issues za school fees. But nilifanya 7 years, course ya 3 years. Wallahi, just school fees. Like tunacheka vitu serious. Imagine vitu sad sana. 203 to 2010. 7 years. Ni funny, unaweza cheka. Okay. Unaweza cheka. Ulikuwa unasoma kitoka. Defa kidogo. So kidefo ulikuwa unaenda kwa hustle ama? Nilikuwa naenda job. Nilienda kufanya KRA. Nikaenda kufanya KRA, nikafanya wapi tena? Hustle nikafanya NTV kidogo. Nilifanya program ya watoi. Ndio tena nikarudi shule. But finally nilipata scholarship. Oh, that's nice. Scholarship. Sasa ya kuendelea ukakulipia kampo yote sasa. So from 205 to 6 ndio nikaanza sasa kusoma. That's imagine 3 years later. Sasa nilipata full scholarship. Pole sana niko na homa. But ni sawa. Watanielewa. Wataelewa itabidi si corona. Na umeniambukiza. Okay. Nilikuja nayo anyway. Uko na homa? Oh, look at us. Look at us. Twinning. We are doing the wrong thing. Okay, sawa. So umefika Churchill amekuona 208, mmeingia pale kwa TV. Ilianza NTV bado, si ndio? NTV bado, si ndio? Yes. So mmeanza kushoot. Yes. Imeroll. How was your first shoot? Yani sasa this is it. Yani sasa nitaonekana kwa TV. The first one. Mlienda live ama ilikuwa pre-recorded? It's a live recording. It was a live recording. But no, it's a live recording. We call it a live recording. Then it will be played on Sunday or on Thursday. But we call it a live recording. Like camera rolling, huwezi rudia juu. Na kuna watu. That's what it's live. Ni kama tu kwa live juu. Juu kuna watu. So Churchill alikuwa shaanza. So me I came on the 13th episode huko. Show it was already popular. So when niliintroduciwa so put your hands together that's the first time a comedian was coming on the show. For Eric Omondi. Hawajui ni nani. Eric Omondi. Si tuko like okay. Ni huyu. Tuchokeshe. Make us laugh. Wa. Nilichekesha watu. My first show. You wonder new ulikuwa kudili nao. Wacha ujinga. Nilichekesha sana. Can you remember your very first joke? My first joke was so my first joke was remember 2007 there was post-election violence. Yeah. So hizo siku comedy bado tulikuwa wachanga. Our content was a bit shallow, yeah. So my joke was no, I was just starting. We were very tribal and shallow, but it was very funny then. Yeah. So my joke was about there was this fight because of post-election violence, and so people in Mombasa. And so tribes were fighting, blah blah blah, ulipigana ni kura, wewe kupigana Raila. And so now, so these jangos were being looked for. So in Kisumu ndogo. So the only way, so this woman kukimbia anaona wajango wamepigwa nini, watu wana fight. Kuna watu hata elewa wajango ni nani? Wajaluo. Okay. So this woman, she runs and she wears a buibui and puts that in the jam. So the guys are like,
like huyu ni Mjaluo. Like amevaa. Like you know, you can tell I'm Swahili. Like huyu mama ni Mjaluo. Then like wewe mama wewe Mjaluo. Mimi wewe Mjaluo. Wewe Mjaluo. Sema shilingi. So that was the joke. Sema shilingi. Sema shilingi. So then she's like shilingi. Wow. And then people laughed. Yeah. And the first laugh, they're like, ndo mwapata. So that was my very first joke. Waka warm up. Because remember the entrance was... They're like, okay. So, 20. So I just hit them. So you never felt intimidated? So I just see them like, mimi nilikuwa naishi Mombasa juzi, mazee post election nikitumbaa nilikuwa naishi na kazi na nini na auntie yangu na alitu save sana. Juu walikuwa wanatukujia. Auntie yangu akakimbia kavaa buibui. Lakini sasa auntie yangu ni Mjaluo. Na unaona tu ni mweusi nini wakaanza. Wewe ni Mjaluo sasa. Hata sonese mimi ni Amina yao. So, hata accent deep ya Kijaluo. Okay. Alafu anatupa sasa anachoma hizo mayao. Okay, skini na mimi. So that was my first ever joke. It worked to your favor. It worked to my favor. And that's how you. And that's how Churchill was like, yes, you're gonna be a regular. Wow, just like that. So how long did you work? Ukiwa peke yako kwanza, as in ukiwa the only comedian in your team? 2008, 2009, and beginning of 2010. A whole year plus, alone, na uka maintain jokes. Yes. As uka maintain kutuchekesha. Mimi kwa na jokes. Mimi? I got jokes. I got jokes. Joke master. Nilichapa hiyo show daily for 2 years. Hakuna siku nilimiss. Daily? For 2 years. That's 360. Wait a minute. Times 2. Okay, that's 1,000 plus. See the weekly. Okay, that makes sense. Non-stop for 2 years. Hakuna yenye flop. My shows were getting better and better and better. Yes. Sasa hao wengine wakakuja wakazaliwa. Wakajoin wakakuwa wengi. Uli feel competition kidogo by the way? Sasa okay, of course you're the master, but of course sasa vile ulianza kuingia ukaona huyu pia anaweza, huyu pia anaweza. Walikuwa noma batona angenifikia. Nilikuwa ni baba yao. Ndia lala. Mlonzera mniang ni mkushkush. Mlonzera. Jamii mbaya. Ilikuwa mbaya. Pale Churchill. Acha nikwambie kuna ushaona watu wanakimbia pale Olympic na unaona number 1 anakuja anakimbia ana round. That was normal sana. Lakini kweli we can attest to that anyway. Ni kwa kubaya. So lika hadi mwaka gani sasa? Hadi when 2012 hapo. Kulikuwa na sasa kitu li happen, you're right. So watu walijaa. Alafu sasa nilikuwa nimebuild brand mpaka unaanza ku feel like Eric Omondi anafanya nini hapa. As in it's crowded now for you. Alafu pia anafanya nini hapa, as in either is too big for, as in ushaona mtu ako 50 ako 42 na anaishi kwao. You know that feeling? Na ni mwanaume. So umezeka na kunyumbani. Churchill was home for you. Yes. So I decided feeling like a 45-year man who lives with a mother. You know that feeling? Like, so that's why I left. You had, but after you left, kukakuwa na rumors. Watu yani wa Kenya. What they cooked up stories. Which one? Acha kujana hadi. Atinakosana na Churchill. Which ones? Like of course wali come up na speculations zao. So wakaanza story mob wewe za why mbona umetoka huko, mara umekosana, mara pesa, Kenyans wana, that's how is it. Kenyans or humans, as in tukiwa nawe hapa sema tu Kenyans juu tuko Kenya, tukionekana nawe for long alafu tutaona to hang out or something, to hang out, alafu tukiza to hang out the first thinking walikosana. As in you know, that's the best thing I can say. It's like saying ati ule mtu 45 years kwani alitoka kwao, si alioa. It makes sense, of course. Si alipata nyumba yake, si alianza life yake. So people asking that is like asking that. Like kwa nini ule alikosana babake, kwani alitoka kwao? Kwa sababu wako 35. That's why alitoka. So that's why Churchill alindiscover. Ndiye alinimenta, ndiye alinimake. He's your father in short. He's my father. Babako wa?
career. Churchill aliniza. Ndiye. Of course, yes, comedy wise ndio alikuza. Sasa ukitoka Churchill, did you have a plan? Did you know where I'm going next? Ama ulitoka tu with faith? Sikutoka na faith. Nilitoka hivi nikifanya. You had a plan? Yes. Inaitwa Untamed, 1 month show. So the idea was, people are saying Kenyan comedians only do tribal jokes, and they are 1 minute men. They can only do 60 seconds, 30 seconds. 10 seconds and they're out there. But when they're saying that, they meant Eric Omondi. You know, the people... What's your jokes? You know, they don't go around there. When how do Nigerians say? If you're talking to me, talk to me direct. Directly. Don't go through the corners. Don't go through the corners. So Eric Omondi is tribal and does only 2 minutes on Churchill. Why can't he be like the Kevin Hart? Nikasema nikachafu. Ukachukua challenge. Nikachukua challenge nikakimbia nayo. Na Untamed 1 mpaka 11. So after that... So Untamed was my exit. How was the reception? Amazing. Sasa umetoka hapa sasa ndo tunakujua, this is home. So umeenda Lavington kutafuta nyumba yako sasa. Nikatafuta nyumba. Na sasa ubaya nikitoka Churchill nikianza life nikatoka kwa babangu, sikufanya venye watu fanya na SQ. Si mtu fanya tafuta ka SQ kwa sita. Nilienda tu Bangalo. For real. My first show was at Carnival. We had 4,200 people sponsored by Alex. I did 1 hour 30 minutes. Na mtu ule wa 2 minutes anaambiwa ni 2 minutes. Mimi sio, I'm not a 1 minute man. Yeah. So alafu okay, umesema reception ilikuwa sawa. So did you wish at that time kurudi nyumbani? Yes, I used to. Ilifika point then uko like, guy, no. But I used to go surprise. Like Churchill's birthday. I used to go back until recently, back after Corona. Like after 6 months, 8 months, I just appear on Churchill. Oh, ile surprise visit. Yes, si lazima urudi home. Of course. Like KESHGRACY nini. Of course. So after Untamed, okay, ukakuja, what else did you produce? How to Be. There was stadium tours. Of course, my clips continued. Those I do weekly forever. I've just posted one. So we started the stadium tour. We did so many things. Now we're doing wife material. Eric Omondi is always reinventing, rebranding, coming up with new things. Now we're doing Wanjigi. Yeah. So parody ulianza lini by? Parodies, yeah. Ulianza parodies. Churchill live. Juu pia watu walikujua pia through those. Through parody, yes. To make fun of songs. Yes. I started on Churchill. Ukiwa Churchill bado. That's when I started doing. I would do them weekly. There was a funny clip and there was a parody music. Nilikuwa nafanya job every week. There's stand-up. And you're still working so hard, yani. So there was stand-up comedy, a funny clip, and a funny music clip every week. Na ni wewe tu mtu mmoja. Of course kuna people around you, but ni wewe, it's you. Yes. Don't you ever get overwhelmed? I do some. Not really. Not not in that sense. Fatigue. Yeah, I get fatigue once in a while. But this was where. Do you ever rest? Let me just ask that. Do you ever go for vacation unajifungia tu kwa wiki nzima? Usiku ndo watu lala usiku. I was quite for love baby. No, what do you mean to rest? No, not like that. Sigiza ikingia unalala. Not like that. Do you ever say, let me take a week break from content, from everything? Yes, I do, but it never works. I always carry my bags and say, nataka kwenda Mombasa 5 days. Nitulie tu nikule nilale. Me alone. Wacha nikwambie, the following day, nishaanza kujikuna. Wallahi. Yes. The longest I can do is 2 days. Nachukia kwa idol. That's it. Nachukia sana. But at least you went for something you really were passionate about. Yes. Kampoli passion nini? Communication. Communication. We call it electronic media in the East. TV and radio. I'm a very good behind the scenes pia uko fit mbaya. In front of the scenes. Mimi mtu in front of the camera. Wewe mbele. Okay, so ukakuja ukafanya some wife material. Ikaleta story. Ngori ili kuleta ngori kidogo tu. Inali wife material? Of course. So ngori juu ya ngori. Ngori gani? Juu sasa. Hadi nimeng'oa. Okay. Mimi nimeng'oa. Msongoli. Njuya. Okay, fine. Yeah, tukafanya wife material iliweza sana. Ile mbaya. Ili trend kutrend. Yani ile graph yako ilikuwa huku sasa ikafika kwa sky. Ikaenda juu. Cloud 9. Cloud 9. So what inspired with material? Looking for a wife. I thought watu pata bibi wapi?
na tupata bibi aje. So nilikuwa nataka watu still, and I wanted to try the African traditional setting venye wanaume walikuwa wanatafutiwa bibi na elders na villagers, wanaambiwa Eric, tumepata msichana kazuri, so watakuleta wasichana pamoja, alafu Wakenya waseme ndio huyu Eric. Sasa si Wakenya ndio elders wako? Ndio mseme Eric udemo na katu ameweza. Ndio idea. So that what inspired it? Kuna walikuwa nasema umekopia majuu, sijui kuna show fulani ya majuu. The Bachelor. Some people are like umecopy. No. We are opening a studio. My studio is last year November. Ile lounge. So the bonfire ule sio bonfire alikuwa anaongea tu kwa mic. Akasema Eric, umefanya vizuri, umeanzisha kampuni, tumekuona ukigrow nini, Mungu amekubariki. Sasa wewe utaoa lini? Hiki tuwale tumeuliza, tumechoka Eric. Ama tukutafutie bibi. Guys, wallahi like a joke. I just got the idea from there. And I was like, kama tukutafutie bibi. Kenyans tusaidie huyu ni kama hata ayoa. But then if you're out there, can you at least look for girls tuwalete pamoja, alafu tuchague moja? I was like, bulb. That's an idea. So nikasema nitatuma out applications, watu wanitumie nini? Videos. Wakatuma Eric nakupenda Eric. My name is Nini from nakupenda. So tukachagua. Tukua 9. Tukaenda nao huko nje kwa Wabundus. Ndio sasa tuone nani the wife material. No, that was the first episode. Which was a success, by the way. The first one was a success, right? Ingekuwa success, shida ni Shakila. Juu sasa. No, it was a successful show. I enjoyed it. It was amazing. But you see, the first one, it got to a point I realized, you get to see serious. The entertainment. Then, ikaisha, then I was like, wait, I could actually get a wife like this. For real? Like, for real? Yeah. It wasn't like for a show or something? The second season. Ulikuwa genuine. Yes, I was like, yeah. I cannot really get a wife like this. Na itakuwa a historical moment in East African entertainment. Huyu wife wa Eric Omondi alimpata through a show. Naget? Ati Gigi Mani ni nani? Sasa ndio hiyo. Bado sina bibi. All thanks to mtu ako na bibi yake already. Sawa. Imagine. Just like that. Sina bibi. Wallahi, by the way tutafuteni Eric bibi sasa. Lakini Eric, ngoja. Nataka kuuliza a very personal question sasa. You were married before, si ndio? Me? There's a time you had a girlfriend, sorry. Oh yes. Umenistua. Wapi hizo papers? Karibu Umenistua sana hapa. You had a girlfriend. Yes, Chantel. Chantel. What happened? And I'm sure umeuliza hii swali mara mingi. Mara mob sana. Chantel, we were, it was long, 4.5 years, yeah? Mlikuwa married that long? That long, yeah. But then tuli mutually agree to ilisha tu hivyo. We still talk. You drifted apart. We didn't drift apart. Did we drift apart? Ulileta jokes? No, but then ni kama ile kitu yangu na Churchill. Atirika alitoka Churchill walikosana. Oh yeah. Ile Chantel waliachana walifight. Hapana. Tuli how do I put it? It was very amicable. Watu wakizungu hope. Yes. So okay, so amna shida, you guys still talk, your friends. Ni kama tu mtu ananganga. Same thing. Akina watu wanaoingilia but hiyo ni story yao. Tuacheki UT before turushe huko pia sisi. Yes. But you're okay though. We're okay. You moved on, you guys. Yes. As in love life, that's what I mean. Yeah, we moved on. Mimi bado natafuta bibi, yeye alipata bwana. For real? Haya. So ndio umeacha kwa street. Mimi ndio huko natafuta nini? Ni kwa street sasa. Natafuta bibi hapo Tomboya. Tomboya kidogo. Twende majuu kidogo, twende majuu. So Erico, Wife Material season 1, episode 1, season 1 ikakuwa sawa. Season 2 ikakuja, ikabaniwa. Ni reasons gani walipeana? Hakuna reasons. At license. Hakukuwa na reasons nini. For me there was alikuwa nasema ni license, but really hakuna kitu kama hiyo. Wewe una watu kwa YouTube. Of course. Kwanza wanafanya diwas. Si YouTube inahitaji license kwani? Na Instagram. What's that? Power celebrities wote. Yeah. Flaco, Sauti Sol, washaomba certificate hapo kwa kitu kwa Instagram. Of course not. So it's neither here nor there.
Ni Mutua tu alikuwa na issue zake. You guys mlikuwa na personal issues ama ni tu za biashara yani tu? Mshaikorofishana like one on one personal? Every time. As in, ilianzaje? Okay, state a beef, but okay, beef. Ilianzaje? Mutua nilimwelewa later on. Mutua ni wale watu, ushaona wale watu wako wana think straight. Wale wa baba, wale traditionalists, they're not flexible, they're rigid, extremely rigid. Alafu now they want to impose their moral needs on the society. Like mimi ni pastor na Yesu ndio njia na Waislamu wataenda hell na Wahindi watakufa. Unaona? So kuna wale mapasta wako a bit flexible, they respect other people's opinion, religions and beliefs. Mimi ni Mkristo, wewe ni Muislamu, ubarikiwe. But Mutua ni it's like this, it's like this. And it's personal nini. So anataka kuimpose on nini. It can never work. So innocently maybe. It can't work in a cosmopolitan society. Penye kuna tribes, religions and cultures, you can't. So it's a personal thing. It's not law. Alafu kaenda ukaweka post fulani pale. Sijui tutaiweka hapa, tupe ruhusa tuiweke. Kuna post uliandika ukasema haitafika sijui lini. Mtu alikuwa sana. Alikuwa amekuja sana. Alikuwa amekuoverdo. Alikuwa amekuja sana. He had come too much. Alikuwa amekuja sana. No, kaika hiyo post. And people referred to that ile day alipata aliamka tu hivi akapata ala. Hakuamka hata aliamshwa. Toka. Hadi akaenda Twitter akasema hakuwa ametoka. You remember alienda Twitter kujitetea kusema hapana mimi sijatoka, I'm still in. The propaganda. Mutua was okay when it was Mutua and Eric Omondi. Because people are like how they kuna issues zao. How wako na beef. Wamezoea tu beef yao. Eric na. But the moment he said industry ni sasa nikasema sasa wewe umejishoot kwa mguu. Unaget? Na sasa ange apologize, imagine atungekuwa tunaongea hii story leo. Wallahi, you guys just needed an apology. Yes. An apology. You remember when Mutua alinitumia polisi? You know what he needed? He told those guys, msishike Eric, apea an apology. And I wrote an apology. Oh yeah. Yes. So, turn yake imefika, kwa nini apologize? He told the cops, the OCS, Eric akifanya apology mwache. Andika nitumie. I wrote an apology nikamtumia. History kaisha hivyo. Yes, I swallowed my pride. So nikamwambia bro, what goes around comes around. Lazima apologize. Akaringa. So ya kufanya kama mimi. Must be nice. So ilikuwa ni. So are you planning to have a season 3 of Wife Material? I will have Wife Material. Ama itakuwa season 2 rerun? I will have Wife Material mpaka nipate bibi. Wale na ukimpata saizi basi. Ukimpata huko nje kwa streets. Utakiwa kupata wife hivyo. Lazima kwa Wife Material. Mimi nikianza kitu lazima ni umalize. Sitaki watu waone na wewe sasa uliacha Material ukakuja kuoa. Wewe ni fake. Lazima atoke Wife Material. Atoke hapo. So when should we expect season 3 of Wife Material? Africa. Season 1 was Kenya, season 2 was East Africa, season 3 is Africa. When should we expect it? Is it anytime soon ama next year? This year. So you're already working on it? Yes. Kai, mtu anapumzika kanga kweli. Nikipata bibi nitapumzika. Tapumzika. Hebu nakuja because you need rest anyway. Kama leo yani shoots. Poleni nimeweka sana. No, I'm not sitting. I'm like you work so hard yani. Haijafika point unaona enyewe nimechosheka. Because right now you have the name, you have the money, which is a company, the fame. If you tosheka, the name goes, the fame goes, the money goes. Ebo advice watu hapo nje. Sema iko tena kwa nguvu. Ukifika umeisha. Ukifika umeisha. So sifike usiwe. Me I'm always an upcoming artist. Wewe ukijita upcoming star. Hivyo mmoja hivyo kwa state of mind. Like So, unajua life is long. Life is not short, we know to say. Ati YOLO. Life is long. 1 year is long, 2 years long. So nikistop leo, in the next 3 years nitakuwa nimesotewa. But ningekuwa mtoto wa nini? Unye ama mtoto wa. But sasa mimi ni mtoto wa Wanjiji. Mimi mtoto wa mimi. And we are coming there baby. How that came to be. Yani So you can't stop. You can't stop. Unless your father alitengeneza. Alikutengeneza njia before you came. Si baba yetu hakutengeneza. Sisi ni watoto wa. So si ndo tunawatengeneza watu. You can't stop. Alafu next year but one utakula. So you can't stop. So you have to keep going. Mpaka ikuwe enough, which I don't know whether inakuwa enough. But mpaka ukuwe at least safe kidogo, si ndio? Alafu it's something you'll enjoy doing. So just do it. The reason I've not stopped is not because ati nataka naogopa
there are two things. We all fear. The dream is to run away from poverty as far as possible. Definitely. And then number two, pia, it's something, it's passion. If you stop, Na ni kitu unapenda, unakunwa tu. So you can't stop. You can't stop. But kuna watu wana stopping, na sijawaelewa. So do you have other businesses besides content creation, by the way? Yes, but they're still attached to content. For real? Okay. Do you mind minding? Do you mind? We have a production company. You mentioned, by the way, it's called Big Time Entertainment. Yes, we do production. We'll soon be signing. Wasani. Wow. Wasani. And I love your passion, by the way, for support young talents. Yes. So that was the inspiration behind coming up with the production house. The production house. Kusupport wale vijana wenye wako na talent but hawana platform. Vile Churchill alifanya. It's the same thing. That's a different type of platform. Yeah. Yes. Sasa kuna watu walikuja kusema, wash wash, uliwasikia? Yeah, that was so hard when the list came out and I was not part of it. Ulikuwa unataka kuwa part of it? Sikuaje kwa wash wash. Mnanichukua aje? Una ball. Mnasema mimi si bola. That was so hurtful. Mnajaribu kusema mimi si bola. Mimi naomba in the next list ya wash wash. Shindo. What are you trying to say about me? Siko kwa wash wash. When upcoming. I've never been hurt this year. Ilini hurt sana. So mimi naomba hiyo list ingine mniweke at least. Hapa. Usikie na ball. Hiyo kitu ilini hurt. Nitakosaje kwa wash wash of all the people? Mwosho moja tu naweza kosa. Although you work too hard. Yeah, man. That basically trying to say I'm not glitter and glamour. Si ball. Huwezi shukiwa. Wanasema mimi sina do ama wanasema nini? Oh, yeah, Eric. What are they saying? Okay, fine. Glow. Wanasema I'm not glowing. Yeah, you're glowing with McKenna. Anyway. That I took it personally. I really did. Whoever is in charge of that list next year, please. Nani ni una list ya wash wash? Kwa nini wanaacha watu wengine nje? Tuweko hapo ndani. Nilikuwa na expect company yako iko hapo by the way. Maze. So ningoja second day bado siko wash wash. Sasa this thing has been rigged. Rigged. Ulicheza mbaya. Hiyo committee unaunda list ya wash wash. Wanajua ni watu wanajuana. Hapana. Lazima kuwe na connections ndio kuwe kwa hiyo list. Wewe tafuta connections. Nakwambia. Nataka kwanza kupiga. Ngoja utaona. Wewe tafuta connections. Next year niko kwa hiyo list. Wewe tafuta connections. Ama atatumia Gobara nimwambia hide my identity. Eric Omondi. Wewe create a pseudo account. Alafu register. Alafu tuambie watu kasi pia to create. Create after push. You wash means uko na do. Unaget put up. So tuache madharau manze. Next time wadau, this is an appeal. Wekeni huyu kwa wash wash. Number 1 kwanza. Hata kama mwosho mmoja tu. So Eric, you've worked with a lot of brands. Yes. Nataka kuweka on the spot hapa. Yes. Who are the best brand employers when you work now? Brand employers in work now ni DSTV, Hao nataja wote. Mesema the best. The best. Okay. So wataje? The best ni Wanjigi, of course. Wanjigi is the best brand. Product. Wanjigi. Wewe ni product wa Wanjigi mbaya. Wanjigi is the best product Kenya would ever have. For real? That's nice. So besides him, of course, Jusaim now na which other? Lato Milk. Lato Milk was one of the biggest and OLX. Ziko mingi, so ndaanza kuzimention zote, but wacha tuseme Lato for now. Okay. You recent. So unaweza kumbuka ile show yako ya kwanza big ulioifanya tour, let me call it a tour. Which country was it in? As Eric Omondi, as an upcoming Eric Omondi. My biggest show ever. Yenye ilikupea maybe breakthrough besides Churchill show. Kuna ile ilikupea breakthrough. We mean as in a show nimeenda kuperform. Acha niulize in two parts. Besides Churchill show, ile timu ilikuwa upcoming. Ni tour gani ulienda ikakublow up zaidi? Tour show whatever. Show. Okay, show. Hiyo time nilikuwa nilikuwa nimeelewa swali hivi which was my biggest show as in terms of performing. Tujibu hizo mbili basi. As coming, sijibu basi kama upcoming na kama the biggest show I've ever done was
There are two. The show ile nakuanga na mpaka kwa akili yangu mpaka leo. Ilinipatia goosebumps. Ilikuwa Moi University Eldoret. Ilikuwa Mr. and Miss. I don't know which year that it was. I think it was 2010 or 2009, end of 2009. It was one of those. Eric Omondi ndiye alikuwa ameintroduce kwa okay. There's this new guy. Anachekesha kwa Churchill show. So Eric Omondi was so big. So unajua venye unajua saizi Eric Omondi amekuwa kila mahali. Bado tunampenda ndio, but kama hujamuona kwa wedding, ulimuona siku moja ukienda ukidrive na Made ukamwona kwa gari yake, ama ulimuona kwa YouTube, ama tumeona na Eric Omondi. Umemwona tu, everyone knows. But your time I'll never, that was my biggest ever show. It's because in the time so the beginning. Walikuwa na ngoma inaitwa Jija unipeleke Java. Tunywe kahawa. The Nameless. So me, I was MCing. Then there was Nameless and I was the main attraction because Nameless alikuwa ameenda hiyo shule mara mob. So nikaenda hapo backstage, nikaona nani bia na meparara na kavibaya sana. So wamesota hapo, kunanuka sweat hapo nyuma. So nikawasalamia. Mimi pia ni upcoming. Unajua? Batango mama za kushika, si ndio? So the MC, the school MC, akasema, so ndio looking for Eric Omondi. Kumbe. So mimi niko nimekaa kwa KNZ hivi. When you upcoming bado humble. The reception. So me I was not privy to that. So there was like a group of students outside. Wengi, kama 1,000 people. Waliambiwa sijui Eric Omondi amefika. Ilikuwa event gani hiyo? Ilikuwa Mr. and Miss. Okay. Moi. Nizi culture week. So kulikuwa na like 1,500. So hall imejaa na kuna watoto wengi nje. So I wasn't getting. Kumbe nangoja. So kuna magari zinaingia. Si yeye. Oh, they waited for you. So ndani already. So mimi nilifika kitambo. Niko tu kwa Unajua stories za maguests za kuja baadaye. So sisi nilikuja na mtu wa taxi nilimchukua hapo tao. Tukaingia Uchi, I think Uchi pia kwa smart. Akuget. Akasema wewe ingia. Nikaingia nikakaa. Kijana mmoja akasema, "Ndio ule liko." You know, we were there for like almost 45 minutes before you performed. Juu sasa wamekuja mpaka wanafanyia ugali hivi. Nakwambia the moment ule school MC aliniintroduce akasema, "Ladies and gentlemen." So waliozidi kumekuwa hapa. Akasema, "Bro kuja." So wakaleta mabouncer wa shule. Wakanitoa, wakanipeleka backstage. Yule akasema, "Eric Omondi." Nikaingia hivi. Kwa hiyo stage. Makena, I'll never forget that. That was like 15 to 20 minutes. Mpaka the guy came and took the mic. Sema, "Aya, bas, sawa. Aya, we have same as lazima show iendelee. Aya." I said that so many how are you ndio watu wakae watulie. How are you? Wow. So that you see now to me that was like, okay, what's going on? It was like one of my very first shows. Uko umeanza ku get your Yes. Nimefanya show Araibina Kanivo. Nimefanya show nyingine ka wedding nyingine hapo tulikuwa na manager wa church. Wedding. Karen, sikuwa nimefanya shows. Nilikuwa nimefanya advert ya Airtel. So this was my first time experiencing a crowd live, yani. And that's why they reacted like that. Because they were the first people who experience ule liko TV. Ndio huyu. Kumbe ni mkonde, ni mfupi nini. So it was their first time. It was crazy. No, I didn't continue. The guy who came and took the mic. Ilisha. Yeah, so nikaenda backstage. But nilipwa. Nakumbuka nikirudi nini ku dance Nameless perform. The same thing happened. Nikatoka kwa ile NZD nikaenda. I didn't do anything in Moi. I couldn't. Wajigi is definitely. Wajigi is the bomb. So I get. He's the 5th president of Kenya. So watu waanze kuzoea Your Excellency Wanjigi. Mapema tuanze kurehearse. So before tufike how you guys came to collab as in to work together now. Tulikuwa story ya product kwanza. Si ndio? Because product na story ya Eric Omondi run for president nini? Yes, I was complimenting your
selling skills. Selling skills. Yes. So acha tuniulizie juu I'm sure brands zitataka kujua. What are your rates? My rates yes, what are your rates? They're very expensive. For show ama for marketing. Tuseme for marketing because hapa sasa ni marketing juu sasa. Marketing inalingana. Juu sasa the clients are different. Kuna mtu anataka tu, kuna poster anataka kumweke which we don't do. Ama kuna clip which also maybe anataka clip moja tu. Kuna client kama Eric anataka tu moja. Nifanye clip moja. Eric nataka tuko na deal ya 1 year ama 6 months. So ina depend na contract. It varies from contract to contract. Okay, tuseme the lowest. Of course siwezi kuja pate kwa na pen, siwezi kuambia nakupea na 5k definitely. Siwezi kuja na pen nikwambie niuzie na 5k. As much as fanya below 400k because clip tukifanya clip inakuja na creative, kuja na production, alafu inakuja na numbers. So you don't post the pictures as in a picture, ni kutumia tu picture, chukua ka picture. Kwani wapate Eric Omondi picture post? Kwa nini pesa utumia akili tu? So mtumie na atakuuza. So I prefer doing content, not adverts. And that content. That content will push your product. Yes. Okay. Vile tu yani what you are Raji. Yani kwanza ukakuja ukatupiga when you are president. That's not kaleta Jimmy. So how did you guys come to collaborate? You and Jimmy Wajigi. Umeru yangu imeingilia hapo. Oh, ile semanche, semanchu. Kuna kitu ngoa nchu. Njuu. Nikata kuuliza, are you from Njuri? Yes. Yeah. Okay. Baite. But yeah, so Wanjigi tu ni mzetu zilimit. Mimi I'm not a very political person, but when it comes to things to do with future of the country, of people, of young people, then of course hiyo ni agenda poa sana. So nikaona ni agenda tamu. Alafu agenda yake ni fresh, as he's trying to bring something different to see if we can get a different result. Because we find the same thing over and over. Definitely. Yes. Was he a fan of yours before he approached you? Yes, he was. He's a fan of mine. Oh, that's so inasaidia pia. Inasaidia pia. Okay, so nataka tucheze game kidogo. Okay. Na wadau kutakuwa na part 2 by the way. Yes. See soon but soon. So whatever question you want me to ask Erico, anytime he's welcome here. So mtuambie hapo kwa comment. Yes. Then the next time tutamuuliza sawa. Yes. Your time. Yes. So Erico, nataka tucheze game hapa. Yes. Hii game inaitwa say anything. Say anything. Say anything. Na tunaanza from acha tucheze leo hadi leta katikati ni gani? ABCD hadi 26 divide by 2 ni 13. Yes, Abu. 13. So, letter 13. A B C D E F G H I J K L M. So we are saying 5 words ya kila letter. Okay. Random na kuna kurudia jina. Okay. So kama ni A, apple, okay. like that. Okay. Hadi M. Ready? Ona vile wajiseti. You're ready for the game? Yes. Sawa. Let's go. Unasema moja, nasema moja. Okay. Alfred. Ama tuseme 5. 5 utakuwa umeba zote. Haya. So you say 1, I say 1. Okay. Hadi zifika ngapi? 30. Acha tukauntiwe. Mbona tukauntia? Zitakuwa 6. Ndio ziko 3. So nikisema A unasema B. Nasema A. A B B. Yes, until tusifike 6. Okay. Tuko na judge hapa kwa behind the camera but tuko na judge.